This is Thomas Schiffer on day 2 of the MLG Spring Championship. I am joined by CompLexity's TheStC. How are you doing today? 네, 좀 어떠신가요? 기분이? 네, 일단 오늘 두 번째 게임 라운드 이기고 세 번째 게임 이제 기다리고 있는데 느낌이 좋아서 잘할 것 같아요. So I just won the second round. I'm waiting for the third round. But right now I feel good. I think I can win this round too. So in the winner's bracket, after going through round 1, you unfortunately met the Kespa player, Deer. How was that series? How did that series go for you? Do you feel? 이제 승자조에서 잘 가시다가 이제 동준이 선수랑 이제 붙어가지고 이제 떨어졌었는데 그 경기는 이제 어떻게 흘러가셨나요? 첫 번째 게임은 제가 이제 엠베러시를 했어요. 상대방 페이스에. 근데 이제 덕준 선수가 트리플 렉서스를 했는데 제가 그걸 잘 몰랐는데 이제 그래서 저는 유리한 줄 알았어요. 엠베러시를 해서. 근데 트리플 렉서스를 몰라서 좀 불리하게 가서 마크로 게임에서 졌고요. 두 번째 게임은 좀 재밌게 저는 프록시 팩토리하고 상대방 선수는 10게이트 10게스트 빠른 푸시를 했는데 서로 엇갈렸어요. 그래서 서로 SCB랑 프로브가 한두 마리밖에 안 남은 상태에서 이제 스토커랑 마린이랑 컨트롤 싸움에서 져가지고 졌어. So in the first game, I tried to do engineering bay rush on his expansion, and I thought I was ahead, but he actually went for triple nexus. So I kind of lost on the macro game. On the second game, it kind of got weird, like really funny game where I went for proxy factory, and then he went for like 10 gate, 10 gas, like stalker, like Mothership rush, and then somehow like we all end up with like only one or two SCB and probe, and it was all the micro between a marine and a stalker, and I kind of lost that one. Well, that sounds like a very exciting series. How do you feel your chances are now that you're in the losers bracket? 이제 패자조로 떨어졌는데 이제 챔피언십에 대해서 이제 그 우승 확률 어떻게 생각하시나요? 이제? 원래는 루저 브라켓 대진이 보니까 다다음 상대가 김대엽 선수였어요. KT 스탯 선수였는데 그래서 약간 좀 기대 안 하고 있었는데 지금 또 대진표가 바뀌어서 딴 선수로 바뀌었더라고요. 그래서 좀 자신 있게 할 수 있을 것 같아요. So at first, when I like was expecting on the losers bracket was stats because that was shown on the bracket, but somehow bracket was changed to something else. So I'm now waiting for the new player, but now it's not stats, so I'm really glad. So I think I have a chance right now. Yeah, well, you certainly lucked out. You would have met 2 Kespa players in a row almost. So CompLexity has quite a few players here. They have Hendrilisk and QXC, Sasquatch, and yourself, of course, and I think some others. How is your relationship with them, and are they helping you at all prepare for your games and stuff like that? 지금 컴플렉스 팀에서 이제 MLG에 선수들이 많이 진출했잖아요. 지금 플레이어인데 그 선수들과 이제 뭐 연습이나 뭐 같이 뭐 어울리는 거에 대해서 이제 어떻게 하시는지. 서로 대회가 있을 때마다 선수들이 의견 공유가 많이 하고 연습도 많이 해서 아마 이번에 서로 잘할 것 같고 또 헨리즈 선수가 이번에 들어온 지 얼마 안 됐는데 되게 잘하더라고요. 또 친구시기도 하잖아요. 네, 되게 잘할 것 같아요. So I discuss a lot with my players about the strategy and whatnot, and we practice really hard on the stuff like that. And all the players are really good, but especially Henry, who just came into our team, and I think he's gonna be a really good, great player. Okay, so you've been competing in WCS as well. What do you think of the format of WCS, and how do you like playing in WCS? Do you feel like it's good for players and stuff like that? 지금 이제 WCS도 하시는데 WCS 경기 방식에 대해서 어떻게 생각하시는지 이게 선수들한테 좀 좋은 방식 같은지. 남들도 다 얘기하지만 잘하는 선수한테는 상금도 많이 가고 기회도 많이 가서 좋은 것 같아요. 근데 아무래도 골고루 생각했을 때는 좀 좀 불공평하죠. 나페어한데 그래도 어차피 잘하는 선수가 결국에는 성공하는 거니까 뭐 어쩔 수 없다고 봐요. So I think it's been discussed before, but the format like WCS, it favors the one who are very successful, and a lot of prize money goes to the only like very few people. So it may sound a little bit unfair to most of the players because the money doesn't distribute evenly, but in the end, it's the best should win, take it all. So I think it's a fair format in terms of the skill. Are you thinking of changing regions for WCS Season 2? 그래서 뭐 이 방식 뭐 그런 거 없고 WCS에서 이제 리전이 여러 개 세 개인가 있잖아요. 여러 개 지역이 있어서 그래서 지역 뭐 바꾸실 생각 있으신지?
아, 네, 사실 딱히는 없어요. 왜냐면 제 팀도 미국 팀이고 또 미국에 진출해서 이렇게 오는 게 제 개인적으로는 즐거운 일이라서 네, 그냥 계속 미국에서 하고 싶어요. So, well, since my team is still American team, and I am in America, so I want to play in American, so and I'm planning to change on any other region. Okay, so let's talk a little bit about the balance of the game, just overall. As a Terran player, how do you feel the balances between the other races and the matchups? 이제 밸런스 뭐 얘기를 할 텐데요. 네. 테란으로서 뭐 현재 게임 밸런스에 대해서 어떻게 생각하시는지. 아무래도 헬벳이 좀 인바 같고요, 사기 같고요. 그걸 좀 너프 했으면 좋긴 좋겠어요. 왜냐면 딴 종족전은 뭐 좋아서 좋은데 TBT에서 헬벳 안 쓰면 져요. 그러니까 헬벳 안 쓰는 게 바보일 정도로 너무 사기니까 맨날 그냥 서로 헬벳 드라마 하는 거예요. 맨날 한 100게임 하면 99게임은. 그래서 그걸 위해서라도 조금 좀 너프 해줬으면 좋겠어요. So as a Terran player, I think Hellbat is imbalanced. It's not the matter of like TBZ or TBP, but in the case of TBT, if you don't play Hellbat, you lose. Like out of 100 games I play, or 99 times out of 100, it's Hellbat drops each other. It's kind of getting too much. I think it should be nerfed a little bit. What changes do you think Blizzard could make to the Hellbats to make them more balanced or to make them not imba? 그럼 블리자드가 패치를 한다고 하면 어떻게 패치를 해야 될 것 같은가요? 그 데이비드 킴이 말했던 것처럼 라이트 유닛한테만 공격력을 그냥 지금처럼 기본으로 베이스로 말고 업그레이드를 주는 식으로 바꾸면 될 것 같아요. 라이트 유닛한테 추가 데미지 들어가는 거 있잖아요. 네. So just like what David Kim is trying to do, I think it's good to have Hellbats to have bonus damage to light units only, not the base damage of 30 to every other unit, and I think that should be good. Great idea. So do you have any shoutouts or thank yous? That's all the questions we have for you today. 그래서 이제 질문은 이걸로 마치고요. 뭐 팬이나 스폰서에 대해서 한마디 해주세요. 요즘에 성적이 좋지 못하거든요. 뭐 드림액이나 자주 좀 일찍 떨어졌어요. 근데 이번 MLG에서 좋은 성적을 내고 싶고 앞으로도 응원 많이 해주셨으면 고맙겠습니다. So as of lately, I haven't been doing so well, in, like for example DreamHack, but in this MLG, I wanna do what I can, and I wanna achieve higher place than before, and I want my fans to cheer for me. Thank you. Thank you very much for your time.